Salut, ihr leeft no Gucker no Guckerinnen, et geht endlich weiter mat Life is Strange. Mir fenke lo mat der zweiter Episode un yay! An der letzter Folge am Schluss von der Echter von Chris Alice hunn mir zum Schluss ein ziemlich geil Gespräch mit Chloe durchgefeuert, war das ein bisschen gezählt hat, was immer sein Leben so geschieht ist und für die Runde an der Pause war nicht da war. Und ja, mir ist dann noch beim Leuchtturm getroffen, wo die Episode 1 mit dem fetten Sturm der angefangen hat. Dann hat gerade der nachgekommen mit Chloe direkt neben der Runde und hat dann angefangen, ihm alles zu erzählen. Und voilà, damit geht es dann noch, denke ich, direkt los. Und zwar Play Episode, die gehen wir durch. Gehen wir Episode 2, den am Trailer, da verschiedene Trailer die geile Zuchtszenen da gesehen, wo die ewig Foto. Sind schon mal gespannt, was du so los ist. Ist der bereit? Ist sie bereit? Geh mal los. Also ist sie. Previous episode of Life is Strange. Oh, yeah. No! Whoa! What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Nope. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren. This is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone. Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait, is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Und damals haben wir den Sturm da gesehen und eine richtig gute Sommerphase. Von all dem, was so geschieht ist. Mit dem Horn gesehen, den Nathaniel oder Nate, oder wie heißt den, mit seiner Flint, wo Chloe am Anfang geschossen hat. Und ja, der Schluss beim Sturm. Danke. Ja, los mich spannen, so dick frei Morges. Ey, ehrlich. Wo sind wir dann? Scheiß Handy. Square Enix. Notizen The Time Machine. Das ist anscheinend ein ziemlich gut Buch. Oh, das hat gesagt, das ist ein Windows Screensaver. Der Windows Laptop. Mir Schmink. Du kennt vielleicht ein Gaps gegen den Gehirlos A-Refer machen, die so oft wird. Und die effektiv benutzen gegen. Genau. Out of Time, Episode 2. Aufstehen. Guck die mega Angriffe, du bist ein Make-up-Trupp, da wird eine ganz andere Sache. So mal aufstehen oder so mal pennen. Das ist gut froh. Guck, wie lange das noch weitergeht, weil die Musik ist mega gut. Aber wenn dann noch automatisch umgeht, wie weit den Handy noch als Wecker? Hä? Komm, ich I am so wrecked after staying up all night. I could use my rewind to catch a few more Z's, but maybe I better save my strength. Jo. Being a superhero is dirty work. I need a shower. Bist du Superhero? Artbooks. Oh. Got a bellmaster. Breakfast is a go. For the minutes, okay. Oh, Mom.
Even Oh. with all this crazy shit going on, Blumenetze. it is so cool having Chloe back in my life again. Like no Blumenetze. time has passed. Ah, da. Drink Nee. it. I can bring you back. Ah, mit Glück hold hätte the ich bestimmt power können over gucken, ob life der itself. Wasser braucht. War was soll nicht. Aha. Oh, Lisa, I've left you on the brink of drought. Mir netzen Plans und das wird Konsequenzen haben. This picture will capture this crazy historic moment in my life. Komm. No smiling. Selfie Take your power time. seriously. Und du hast schon bessere gemacht, an der letzten Episode. Sticky Note, Sticky Note. I can't keep my eyes Bullshit, I'm drowning open, in but I know time. there's a scientific answer. Burn your clock, Sturm, quantum entanglement energy disperses as particles reach equal distribution. Time has a fragile, nothing is written in stone. What the fuck? Okay, sind da Theorien zu Zeitsprachen und Synchron. Schrödingers Cat. Hello Kitty Time. Ah, geil. Time is like a river. My head hurts after a long remind. Ulala. Oh, das müsste ich wenigstens Gedanken, ne? Also. Fand ich gut. Das ist eine wissenschaftliche Erklärung. I'm so würde ich not a sagen. rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Ja, war eine Erzählung. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Die Mauer schon alle Klassiker. So sind wir durch. Sicher gut. Oder sollen wir Gitarre spielen? Meanwhile, my guitar gently sleeps. Mal da kam der Mama aufs Dagegen. Bestimmt nicht. Ja. Oh yeah, get the groove, girl. Das ist schlecht gemacht, mir egal. So, komm. Hopp. Fangen wir warm gespielt, dann aber Dusch. Go, go, go. Was ist das da? Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Oh, Poor thing. i. Wenn du weißt, für einen Tag wir Haut sind. So muss ich mal London. Kann man nicht. Look, take. Okay, Max, let's hit the showers now. Als Duschgeschirr. Das ist bestimmt kein Handy mit. Nee, nee. Go. Seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Okay. Muss dafür nicht Hausaufgaben. Du faul Sau. That's nice. Don't let depression keep you down. Oh, Alter. Ow! Kann man das weg, oder? Wer war das? Wer war das? Ow! Ladies, ich muss da ran. Ladies, ich muss da ran. Hey, Mo. Hallo. Oh. Ja, ich warte nicht. Guck mal, schnell so böse. Ich kann mal nicht mit dem schwätzen. Was lief? Vortex Club are such pigs. I'm glad I pissed them off. Guck mal, schön. Kate was like this. Knocking on those bros. Ew. One quick rewind and I could stop this TP attack. Ja, so entscheiden immer ganz einfach. Ich muss einfach weit genug zurückkommen.
Alyssa, can you stand over there? Oh, nice. Okay, Max, if that makes you happy. Whoa. Wow, now that was close. Thank you, Max. Geil shit, man. Superhero Skills. Like a boss. Kann ich Lora gehen? Pimpampel. Oh, Pimpampel verpasst. Mann, ey. They live. Cool Reklam. Cool Reklam. So, kann die Lora schläft. Ah, jetzt sind wir mich fertig. Ah, heißt nicht duschen. Hat sie auch direkt hier schreiben, ne? Hat er an der letzten Folge so mega gepinscht. Kate, ne? Doch. Kate is not good. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Richtig, hat das dort mit dem Chloe sehr Stiefpop da immer mega fertig möchte und mit Foto gemacht hat. Oh, hey, Kate. Sorry about yesterday. Yeah, I'm sorry you didn't do anything to help. But you're just like everybody else here. Come on, give me a It's not break. true. I wanted to help, but... Whatever. It's done. By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Uiuiui. Da sind wir nicht gut drauf. Hashtag Depressionspost und so, ne? I'm good to flow. Thanks. Ja, aber... Trust no one. Und dann noch so, Rachel is a whore. Oh ja. Mhm. Ja, du diesen doch vergisst. Du stehen. Komm, wir gehen nochmal in die Dusche. Oh. Tschüss. Pisano. Go so voll Wunheim-Style. Ein Dusche am Gang. Ich trinke den nämlich Dusche, ne. Boah, ging mich zu von du Keksen. Was kriegen wir noch? Eine mega Vision. Man kennt doch mitten da. What's up, Kate? Oh Gott. School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Putain. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way... Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Bitch. Tisch der Nathan, der Nate hat Handdecke gelenkt. She's a weirdo with that dumb camera. Partygang and all out I and hate that. I'm Techno-Geschoss so gehen. quirky, crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Time for superhero. Kateswit.com. Immens original. So, Unteren aufmachen. Hopp, hopp. Oh, hat den Zahnpasta vergessen. I better get dressed then go give back Kate's book. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Ziemlich. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Das ist eine Superhero Mentality, ey.
Vollgas. Hello? Water? Sorry. I forgot. Was ja witzig fand, ist, das hat sich The mittlerweile... last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Das hat sich selber als Superhero bezeichnet. Ganz am Anfang von der Folge. Fand ich cool. Fand ich wirklich cool. Das ist Kenny Ball offiziell so. Das ist nämlich Life is Strange, mit das Life of a Strange Superhero. Come on, run. Ey, hier, das ist cool. Nice. Kunstwerk. Mega krass. Oh, what the fuck. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Oh. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Ja, ziemlich. Juhu. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Jo, dann nochmal ein kleines Problem. Hä? So, ich muss die Pole rumfahren. Oh, Chocolate Cookies. Kekse sind immer No gut. book here. No book here. Papers. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Come, go back, go back. Bis wohin, dann kannst du nur zurückkommen. Ne, der Matsch gewasch. What? Oh no. Oh no. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Da ging schon Leben, ich schnell auf die I need Toilette to get gucken, ob dressed before I go there. ich die Toilette ausgemacht oder nicht. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Nope. Ich hoffe schon nicht, nicht zu viel fortgemacht auf der Toilette. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about Oh, being schnell, late anymore. schnell. I Hier do ist nicht have das all the gesagt. time in the world now. Merd, sind das wirklich. Scheiße, ich wollte das doch nicht Even if I wasch can machen. stop one person from watching it, it's worth it. So. Jetzt haben wir das Wasser. Sind wir da ein bisschen mehr nett. Und dann gehen wir hin singen. Wo muss man hin? Nope. Stella, nope. Taylor, nope. Oh, ich weiß nicht, wo die alle gewohnt. Juliet, Toiletten. Kate. Knock, knock. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Will Bank for God. Oh Gott. Der hat richtig krasse gemobbt, ey. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Kate, your father and I just received a rather disturbing call from the principal. Oh, am echt. Wie krass. Und dann rief den Direktor schon der Hemund ist von ein raus war. Was ist das? Oh, Why did she cover up the mirror?
She can't look at herself? Schlecht, der Kreuz, ja, Jesus. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ist mal gut, dass wir Freundinnen hörte. Wie sie schon bald ein Detektiv. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Fotoman. Die sieht ein bisschen komisch aus, ne? An dem Farb gezappt, ne? Die Kasse. Ouch. She left out Amnation. Like a rebel, you released your harlot image before God's eye. I will pray. Oh. Good lord. Oh. This must be Kate's H.R. Geiger period. Oh ja, 100.000. Todekap. Ja, komm, ich guck mal Poor das mal. Kate. She doesn't look good. Definitiv nicht. Oh, die Jesusfurcht an der Mauer. Überall. Boah. Mann, die Kasse. Ja, komm. Lehm mal las. Hey, Kate. I brought your book. Max, why didn't you do anything when David harassed me yesterday? Oh, shit. Hat bestimmt Schiss am vor mir. Schon, wie ich erklärt und gemacht, dass man einen Beweis stecken kann. I wanted proof David was in your face. I thought he was different. I'm happy to see that somebody cares. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Mhm. Hat gesagt, so aus, ja. Wie war? Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Ja, den Nate hat ja anscheinend drogiert. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott. Sucker. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Uiuiui, voller Programm. Mir war den Nathan hat selbst ähnliches auch schon mal Chloe aufgezogen, was hat also am der Schluss von der Episode 1 gezählt hat und Stimmung gefangen hat. So, Max, can I ask you a question? And please be honest.
Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Oh, leck mich doch. Ich weiß, wie es geht an dem Dingen, oder? Wenn hat bei Police geschieht gar nicht. Dann wollen es mal realistisch sein, look for proof, dann ist es viel zu spät für ihn etwas zu finden. Müssen wir am Anfang bei Police gehen. Ei. Was denkt ihr? Police? Oder look for proof? Weil wenn hier so viel an der Schule zu maulen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass da einen gewissen Abfluss bei der Police geht etc. Das ist doch nicht für dich, Kai. Es ist für Detektivarbeit. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Oops. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, so mal Detektiv spielen, dann gucken, was geschieht, wenn wir den Dontnod hören. Komm, dreh mich schnell zurück. Dat tut het Kopfweh. Why didn't you? I wanted proof. I wanted proof. I thought he was different. Kate. Well, he's a... Why? War gut. Why does he... Because he saw the video. You Ja. know. I know. Ja. Basically... Ja. Doesn't sound like you. Doesn't- Hat man für drüber noch. I didn't. War gut. You had... I swear to God. Das war auch No, gut. no. I take a sip. Did some... I remember. Go on. Then Nathan Prescott. Ja, das war Nathan- gut. he was being... He's the... All I... Ey. Go on. Oh, sind wir so Somebody- weit zurückgegangen. And, And? also auch gut. That's all I- Erzähl mal alles. So... Null I am have no- Genick. Jesus, Kate. Serious How do I get shit. Kate, Thanks, Max. Oh ne, Fred haben Stelle nicht mehr. Jesus, this is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth... Oh, Merd. Merd, das ist mir ja nur noch schuld von hat. So, Max? Ah. Uff. Na, geh mal bei Police. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. Nein. And also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you in everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Police, ja. Direkt nee. No. Time out, Max.
You actually told Kate to go to the police and the principal, after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Boy, mich da dumme Schmüll, mir bon, aber Principal ist mega assi. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Was Mama. Boah, ich ging einfach so wie es weitergeht. Und ob schon ein Trick spannen, gesehen an der nächsten Episode. Vielmals merci für no gucken und ich hoffe, gefällt dir, es gefällt mir nachher mal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nächste Woche. Tüdelü.